ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ $354.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ $101.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ, ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ $17.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। This budget addresses 3 fundamental challenges. First, we need to conquer COVID. That means buying vaccines and supporting provincial and territorial healthcare systems. It means enforcing our quarantine rules at the border and within the country. It means providing Canadians and Canadian businesses with the support they need to get through these tough third wave lockdowns and to come roaring back when the economy fully reopens. Second, we must punch our way out of the COVID recession. That means ensuring lost jobs are recovered as swiftly as possible and hard-hit businesses rebound quickly. It means providing support where COVID has struck the hardest, to women, to young people, to low-wage workers, and to small and medium-sized businesses, especially in tourism and hospitality. The final challenge is to build a more resilient Canada. Better, more fair, more prosperous, and more innovative. That means investing in Canada's green transition and the green jobs that go with it, in Canada's digital transformation and Canadian innovation, and in building infrastructure for a dynamic, growing country. And it means providing Canadians with social infrastructure, from early learning and childcare to student grants to income top-ups, so the middle class can flourish and more Canadians can join it. ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ $354.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021-2022 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ $154.7 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਵਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ GDP ਦਾ 4.2% ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗਵਾਨ ਹੈ
कोविड-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। 2021 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। We promised last year to spend up to $100 billion over 3 years to get Canada back to work and to ensure the lives and prospects of Canadians are not permanently stunted by this pandemic recession. This budget keeps that promise. Altogether, we will create nearly 500,000 new training and work experience opportunities for Canadians. We will fulfill our throne speech commitment to create 1 million jobs by the end of this year. Some will say our sense of urgency is misplaced. Some will say that we're spending too much. To them, I ask this. Did you lose your job during a COVID lockdown? Were you reluctantly let go by your small business employers who were like a family to you, but simply could not afford your salary any longer? Are you worried you'll be laid off in this third wave? Are you a mother forced to quit the dream job you fought to get because there was no way to keep working while caring for your young children? Did you graduate last spring, and are you still struggling to find work? Is your family business, launched perhaps by your parents, and which you'd hope to pass on to your children, now struggling under a sudden burden of debt and fending off bankruptcy through sheer grit and determination every day? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਦਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $300 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2021 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ $424 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ 2021 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ $41.3 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ अर्ली लर्निंग ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ 50% ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ $10 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। Our youth have paid a high price to keep the rest of us safe. We cannot and we will not allow young Canadians to become a lost generation. They need our support to launch their adult lives and careers in post-COVID Canada, and they will get it. We will invest $5.7 billion over 5 years in Canada's youth. We will make college and university more accessible and affordable. We will create job openings in skilled trades and high-tech industries, and we will double the Canada Student Grant for 2 more years while extending the waiver of interest on federal student loans through March 2030. More than 350,000 low-income student borrowers will also have access to more generous repayment assistance. COVID has brutally exposed something women have long known. Without childcare, parents, usually mothers, can't work. The closing of our schools and daycares drove women's participation in the labor force down to its lowest level in more than 2 decades. Early learning and childcare has long been a feminist issue. COVID has shown us that it's an urgent economic issue too. I was 2 years old when the Royal Commission on the Status of Women urged Canada to establish a universal system of early learning and childcare. My mother was one of Canada's redoubtable second wave of feminists who fought, and outside Quebec failed to make that recommendation a reality. A generation after that, Paul Martin and Ken Dryden tried again. This half-century of struggle is a testament to the difficulty and complexity of the task. But this time, we're going to do it. This budget is the map and the trailhead. There is agreement across the political spectrum that early learning and childcare is the national economic policy we need now. This is social infrastructure that will drive jobs and growth. This is feminist economic policy. This is smart economic policy. That's why this budget commits up to $30 billion over 5 years, reaching $9.2 billion every year permanently to build a high-quality, affordable and accessible early learning and childcare system across Canada. This is not an effort that will deliver instant gratification. We are building something that, of necessity, must be constructed collaboratively and for the long term. But I have confidence in us. I have confidence that we are a country that believes in investing in our future, in our children, and in our young parents. Here is our goal. 5 years from now, parents across the country should have access to high-quality early learning and childcare for an average of $10 a day. I make this promise to Canadians today, speaking as your finance minister and as a working mother. We will get it done. ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ $15 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $15 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ $766 ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂਲਵਾਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $18 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਟੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $595 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੀਫੰਡੇਬਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ $8.9 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 8% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਾਅ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ $17.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਐਰੋਸਪੇਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 2022 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $2.5 ਲੱਖ ਹੈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $604 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਵੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And a growing country needs to build. We need to build housing. We need to build public transit. We need to build broadband. We need to build infrastructure. And we will. We will invest $2.5 billion and reallocate $1.3 billion in existing funding to help build, repair, and support 35,000 housing units. And we will support the conversion to housing of the empty office space that has appeared in our downtowns by reallocating $300 million from the Rental Construction Financing Initiative. Houses should not be passive investment vehicles for offshore money. They should be homes for Canadian families. So, on January 1st, 2022, our government will introduce Canada's first national tax on vacant property owned by non-resident, non-Canadians. Best way to pay our debts is to grow our economy. The investments this budget makes in early learning and childcare, in small businesses, in students, in innovation, in public transit, in housing, in broadband, and in the green transition are all investments in jobs and growth.
We are building Canada's social infrastructure and our physical infrastructure. We are building our human capital and our physical capital. Canada is a young, vast country with a tremendous capacity for growth. This budget will fuel that. These are investments in our future, and they will yield great dividends. In fact, in today's low interest rate environment, not only can we afford these investments, it would be short-sighted of us not to make them. Second, because our decision last year to support Canadians is already paying off. Decisive action prevented economic scarring in our businesses and our households, allowing the Canadian economy to begin strongly rebounding from the COVID recession, even before we finished our fight against the virus. Third, because our government has a plan and we keep our promises. We said in the fall economic statement that we would invest up to $100 billion over 3 years to support Canada's economic recovery. And that's what we are outlining here today. We predicted a deficit for 2020-2021 of $381.6 billion. We've spent less than we provisioned for. Our deficit for 2020-2021 is $354.2 billion, below our forecast. Finally, and crucially, we can afford this ambitious budget because the investments we propose today are responsible and sustainable. We understand that there are limits to our capacity to borrow and that the world will not write Canada any blank checks. We don't expect any. This budget shows a declining debt to GDP ratio and a declining deficit, with the debt to GDP ratio falling to 49.2% by 2025-2026, and the deficit falling to 1.1% of GDP. These are important markers. They show that the extraordinary spending we have undertaken to support Canadians through this crisis and to stimulate a rapid recovery in jobs. ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਰਟੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਰਟੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਟੂਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਕਿਬੈਕਵਾ ਆਗੂ ਯਵੇਸ ਫਰੰਕੋਇਸ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ। Justin Trudeau's budget is a massive letdown for Canadians. Canadians were expecting a pandemic budget. This is an election budget, and a poor one at that. Il laisse tomber les Canadiens. Trudeau déçoit encore. Il faut que ça cesse. We are now in Justin Trudeau's third wave of this pandemic. Hospitals are overwhelmed, and modeling suggests that things will only get worse without the desperately needed supply of vaccines. But this budget does nothing to answer the calls from Ontario, Quebec, British Columbia, and Alberta, and other provinces asking for more vaccines. Justin Trudeau has moved too slow for this virus. It's racing ahead of us now. And now he is slow in providing real help for Canadians in this budget. This disappointment needs to stop. Canadians hoping to find work, workers who've had their wages cut
due to lockdowns, and families hoping for lower taxes to pay down their mortgage or to save for their children's education, they're all going to feel let down by this Liberal budget. They continue to be left behind by Mr. Trudeau. This budget will not secure the economy for unemployed Canadians and workers who've lost their jobs due to lockdowns. Families hoping to lower taxes and get ahead are not being listened to. They're all going to be asking for more. Because when we speak about pharmaceutics, or when we speak about aeronautics, or when we speak about electrification of transportation or forests, those are sectors of the economy which are very important in Quebec, in which we are very innovative and have been for a long time. So there are some good things in that budget. But there's this point. Our parents and grandparents have been completely left aside in that budget. The government will have a deficit which will go up to $150 billion without caring enough to provide a significant support to the elders, and without answering positively a request from all and each of the prime ministers in Canada about a transfer for health care. And I cannot so far explain myself why he could get to that conclusion. After one of the most difficult years that Canadians have seen in a lifetime, in a generation, where people lost their jobs, people lost their businesses, and people lost their lives, Canadians are looking in this budget for an answer to the question, who's going to pay for the recovery? Who's going to pay for the cost of this pandemic? And the Liberals have answered very clearly that it will not be the ultra-rich. They have not put in any significant measures to address the fact that the ultra-rich in Canada have seen not just profits, not just getting by, but record profits in this pandemic. That companies like Amazon have significantly increased their wealth, that web giants have seen their wealth increase, that the richest billionaires in Canada have seen their wealth also increase. There's no measure in this budget to say that it should be the ultra rich who pay their fair share. It's the ultra rich who should pay for the pandemic. And in rejecting any measure to make the ultra rich pay, what Justin Trudeau is saying is that workers and families are going to have to pay the price. Families that can't afford medication are going to continue to suffer because Justin Trudeau has abandoned pharmacare. Workers that are worried about going to work sick and don't have paid sick leave, again, are going to have to continue to bear the burden because there's no improvements to that. We've seen again and again that this government has chosen to let the ultra-rich off the hook while families continue to struggle and are going to have to continue to pay the price. We believe there is a better way, and that is to put in place a tax on the ultra-rich to make sure they're contributing their fair share, and we invest in people. And while there's some good announcements, our other concern is that the Liberals like to say the right thing, but then they don't follow through on it. Justin Trudeau says one thing and does another. Pharmacare was something he campaigned on. He introduced in a throne speech, and now in this budget is completely abandoned. ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Our budget, our plan meets three fundamental challenges. The first is conquering COVID. That means buying vaccines and supporting our care systems. It means providing Canadians and Canadian businesses with the support they need to get through these tough
third wave lockdowns. Second, we have to punch our way out of the COVID recession. Over 500,000 Canadians are still laid off or working fewer hours than pre-pandemic. We need to ensure that those lost jobs are brought back as quickly as possible. Third, we need to build a more resilient, more fair, better, greener Canada. We'll do that by investing ambitiously in green transition, in social infrastructure such as early learning and childcare, student grants, and income top-ups for low-wage workers. Let me emphasize a few essential points. Our budget will create, in total, nearly 500,000 new work and job opportunities for Canadians. We're going to hit our throne speech target of adding 1 million new jobs by the end of this year. This budget makes a historic investment in early learning and childcare. We've been working for more than 50 years to get it done. Quebec has already shown the way, and this time the rest of Canada is going to get it done too. We're making an investment of $30 billion over 5 years, reaching $9.2 billion annually in permanent spending. And we have a goal. Within 5 years, families everywhere in Canada should have access to high-quality childcare for an average of $10 a day. From continuing to secure vaccines to investing in healthcare, we will finish this fight against COVID-19. In fact, on vaccines, we've now delivered over 13 million doses to the provinces and territories, doses that are being rolled out in clinics and in pharmacies across the country. Earlier this morning, the Deputy Prime Minister and I sat down with pharmacists based everywhere from Vancouver to Corner Brook. They talked about their presence in so many communities across the country and the links that they have with neighbors and community members on trusted health advice. They are incredibly trusted as health professionals, and they've been delivering vaccinations from coast to coast to coast. We will continue to work with them and support them as they reassure Canadians, give them confidence, and mostly continue to do the essential work of getting us all through this pandemic. Everyone's been stepping up, and I really want to say to all frontline healthcare workers of all different types, thank you for the incredible work you've been doing all year, quite frankly, for this last hard push through these coming weeks and months as we get through this third wave and hopefully fully beyond COVID-19. ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੀ ਸਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।